Fine structure of sodium D lines. So what is mean by sodium D lines? Sodium is an element with atomic number 11 and its ground state electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So if you draw the diagram 1s, 2s, then 2p, then 3s, then 3p. These are the orbitals. In 1s you have 2 electron, in 2s you have 2 electron. 2p is actually 3, there are 3 ml values plus 1, 0 and minus 1. Each one can occupy 2 electron. So 2p6 means all are completely filled. Then 3s you have only 1 electron. This 3p is empty. This is 3p, this is 3s, right? This is 1s, 2s, 2p and so on. This is the ground state, sodium ground state. If sodium gets some energy by some means, then it can excite. So Na excited is excited means one of the outermost electron can go to higher state. So let this 3s electron go to 3p state. Then electronic configuration will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s0, 3p1. This s electron will move to 3p. Okay, so it will be something like you have this much. This 3s will not be there. So I will take only this much. This is already there. Then 3s will be empty. 3s will be empty. 3p there will be 1 electron. 3p there will be 1 electron. Okay. So this is 3s, 3p. This is excited state. Na, that is sodium excited state is 1s2, 2s2, 2p6, 3s0, 3p1. Now this is not a stable state. So electron will try to come back to the ground state. So if you draw the energy level diagram 3s and 3p, 3s will be the lower energy state, 3p will be the higher energy state. So now the electron jumps from 3s to 3p by absorbing some energy, and this state is not stable, so it will try to come back, and that electron will jump back to the ground state. When this electron jumps back, there will be emission of radiation. That radiation is called sodium D line. Then you will get sodium D line. The position of that in, if you represent the position of that spectrum, then it will be a line, it will be a single line, it will be a single line, and it is around 5893, 589.3. This is sodium D line. Sodium D line. But the problem is, if you have a high resolution spectrometer,
and you observe this line very closely, you can see that this is not a single line. This is not a single line. It's a combination of two lines. This 5803 angstrom line, if you observe it very closely, you can see that instead of a single line, you have two lines. One at 5890 angstrom and one at 5896 angstrom. Okay, these are called sodium D1, D2 lines. So before uh, introducing high resolution spectrometers, sodium has only a spectral line at 5893. That was the observation. And that is the result of a transition from 3p to 3s. But due to the introduction of high resolution spectrometer, people able to see that this single line is not actually single, it is a combination of two lines. നിങ്ങൾ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് രണ്ട് വര ഇവിടെ വരച്ചിട്ടു, നിങ്ങൾ കുറേ ബാക്കിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് കുറേ ദൂരം പുറകിൽ നിന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ ഇത് രണ്ടും ഒറ്റ ലൈനായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുക അത് ഒറ്റ ലൈനല്ല, അത് രണ്ട് ലൈനാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ലോ റെസൊല്യൂഷനുള്ള ഒരു സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ ലൈനായിട്ട് തോന്നിയത് നല്ല ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിലൂടെ നോക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ട് ലൈൻ ഉള്ളതായിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ സോഡിയത്തിന്റെ ഡി ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അത്രയും കാലം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നത് രണ്ട് ലൈനാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ. ഇതെങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും? ബോർ ആറ്റം മോഡലിനോ സോമർഫീൽഡ് ആറ്റം മോഡലിനോ ഒന്നും ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് സ്പിൻ ഓർബിറ്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ്. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്പിൻ ഓർബിറ്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ എന്താണ്. ഇലക്ട്രോൺ വിൽ പൊസസ് എ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ആസ് വെൽ ആസ് an orbital angular momentum. So it will have a total angular momentum, and due to the interaction between spin and orbital motion, due to interaction between spin and orbital motion, S level remains singlet, S half. P splits into two, that is P half and P 3 by 2. They already given you a table. D splits into doublet, that is D 3 by 2 and D 5 by 2. F also splits into doublet, it is F 5 by 2 and F 7 by 2, and so on. So except S orbital, all other splits into doublets. That means this transition is not like this. You can this diagram will be like this. P will split into two lines. One at this position, this is 2, this is P 3 by 2, this is P 1 by 2. But this 3s, S state remains a singlet. In spin orbit interaction also, S remains a singlet, S half. But when you represent a term, we have a standard procedure. We will write it as term symbol. In term symbol, in the left top, there is a number which is 2s plus 1. In this case, you have a single electron, so S is half. 2 into half plus 1 is 2. So this state can be represented as 2p 3 by 2. This is 2p half and this is 2s half. For a single electron system, 2s plus 1 is always 2. 2s plus 1 is always 2. So 3p to 3s, a single transition now becomes a possibility of two transition. Now there should be some selection rule.
ഏതൊക്കെ ട്രാൻസിഷൻ ആണ് പോസിബിൾ എന്നുള്ളതിന് സെലക്ഷൻ റൂൾ. ആൻഡ് ദാറ്റ് സെലക്ഷൻ റൂൾ ഈസ് ഡെൽറ്റ ജെ ഈസ് 0 ± 1. Delta L is ± 1. Delta S is 0. That means നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ 3P എന്നുള്ളൊരു ലെവലല്ല, 2 ലെവലാണ്. അപ്പൊ അതിലേത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് നടക്കുന്നത്? 2P 3/2 2s ഹാഫ്. അപ്പൊ ഡെൽറ്റ എസ് എത്രയാണ്? ഇതിന്റെ എസ് വാല്യൂ ഹാഫ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 2s + 1 2 ആയത്. ഇവിടെയും 2s + 1 2 ആണ്. അപ്പൊ രണ്ടിനും ഒരേ എസ് വാല്യൂ ആണ്. അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഇൻ എസ് വാല്യൂ 0 വരുള്ളൂ. ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എസ് വാല്യൂവിന് വരുന്ന ചേഞ്ച് 0 ആയിരിക്കും. എൽ വാല്യൂവിന് വരുന്ന ചേഞ്ച് എത്ര ആയിരിക്കും? പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ വാല്യൂ 1 ആണ്. എസ് ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ വാല്യൂ 0 ആണ്. അപ്പൊ ഡെൽറ്റ എൽ ആണ്. ഡെൽറ്റ ജെ എത്രയാണ്? 3/2 നിന്ന് 1/2. ഇവിടെ ജെ 3/2 ആണ്, ഇവിടെ ജെ 1/2 ആണ്. അപ്പൊ അതും 1. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ സെലക്ഷൻ റൂൾ എല്ലാം ഒബേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ആണത്. സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻ. ദിസ് ഈസ് ആൻ അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻ. Now consider the second one, this one. Is this an allowed one? ഇതൊരു അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻ ആണ്. അതിനെന്ത് ചെയ്യാം? ഇത് 2p ഹാഫിൽ നിന്ന് 2s ഹാഫിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എസ് 0. മുകളിൽ രണ്ടും 2 ആയതുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ 0. ഡെൽറ്റ എൽ പിയിൽ നിന്ന് എസിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ എൽ 1 ആണ്. ഡെൽറ്റ ജെ 0 ആണ്. പക്ഷെ ഡെൽറ്റ ജെ 0 അലൗഡ് ആണ്. സോ ദീസ് ടു ട്രാൻസിഷൻസ് ആർ അലൗഡ്. These two transitions are allowed. Therefore, you will get the spectrum. You will get the spectrum as 2 lines. One at 5890, the other one 5896. This line is called D1 line. 2p half to 2s half. This line is D1 line. This line is called D2 line. D1 line, this energy difference is less. That means wavelength will be high. Energy and wavelength inversely proportional. So this is at 5896 angstrom. This is at 5890 angstrom. These are sodium D1, D2 lines. Intensity ratio of sodium D2, D1 line. So intensity of D2 divided by intensity of D1. ഇത് ഒരേ ഇന്റൻസിറ്റിയിലായിരിക്കില്ല. ഇത് റേഷ്യോ 2:1. അതായത് ഇത് നല്ല ഇന്റൻസ് ലൈറ്റ് ഇതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് ലാബിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റിൽ സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിലൂടെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് 2 യെല്ലോ ലൈൻസ് കാണാൻ പറ്റും വളരെ അടുത്തടുത്തായിട്ട്. അതാണ് സോഡിയം D1, D2 ലൈൻ. അതിലൊരു ലൈനിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി മറ്റേ ലൈനിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി അപേക്ഷിച്ച് ഡബിൾ ഉണ്ടാവും. ഒരെണ്ണം നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അവരുടെ പൊസിഷൻസ് 5896ഉം 5890 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനോമീറ്ററിൽ പറയുമ്പോൾ 589 നാനോമീറ്റർ, 589.6 നാനോമീറ്റർ. ഇത് രണ്ടും യെല്ലോ ആണ് കളർ വരിക. സോ ഒന്ന് നല്ല ഡാർക്ക് ഒരു ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈനും അതിന്റെ പകുതി ഇന്റൻസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ലൈനായിരിക്കും കിട്ടുക. ദിസ് ഈസ് ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സോഡിയം ലൈൻസ്. സോ സോഡിയത്തിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക, എക്സൈറ്റഡ് എഴുതുക. പോസിബിൾ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിഫോർ സ്പിൻ ഓർബിറ്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ, വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറിങ് സ്പിൻ ഓർബിറ്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ, it was a simple line. But our actual observation was it is 2 line. അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഏതും കൂടെ വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ, സ്പിൻ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറ്റോമിന്റെ മോഡൽ ഇങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒബ്സർവേഷൻസിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇത്രയും റെസൊല്യൂഷനുള്ള സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിലായിരുന്നു, ഒറ്റ ലൈനായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നല്ല ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ വന്നപ്പോഴാണ് ഇത് ഒരു ലൈനല്ല 2 ലൈനാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇനിയും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒബ്സർവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ തിയറീസ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആസ് സച്ച് സോഡിയം ഡി ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2 D1, D2.
അവരുടെ വേവ് ലെങ്ത് ഇതാണ്, അവരുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇതാണ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ.